whaia tātou tālasanga. Lo mātou ta māpele I le langi. O oe Iova I rai na e foai mea uma I o lātou a ao mo mātou lima. E le āmatanga fo I renei wa yaso. Ma le nei tausanga, ma so uma o lo lātou soifua ma le mātou wola. O oe Iova nese, sa e tui matangi olo a wale whaatauteinga, o le sao se o mātou watunu, e ka le sia nu umala la whanga, matangata taito tasi. Au tu la tae au whaapenei mātou te whaalupe ai lau o fio Iova Saloma, o le tua o le file mu. O oe e te utufia lo I fonga malingi o tae au whaapenei, o lau o fio o le silisili ese. A o le tua na fofoina le tangata, o le tua na whaia le tangata iau lava ao I le whaatusa o lau o fio. I se si o manga e atotoa, o na le lei. Ai le aise fuafuanga lau o fio I eise oti, po se paliu. Pita e manino lau o fionga tama, o na o leanga sala ma le totongi o leanga sala I le Roma e ono lua sifuru ma le tolu. O le mafuanga I o tae au whaapenei. Mātou mōli mawina ai le lau fonga malingi. E na uafe mai ma siasi mai. Le oti ia I mātou. Whaafetai tele le tua tele I tu la fua ia le tangata soifua e whano I le anga sala. Sau nia e lau fio mai mata te tele ai le Ioane tolu sifuru ma le ono. E na ua au mai e lau fio lo alo pele. E whaaola le tangata anga sala. Pe a whai mātou te talia, o na mauaile I mātou le avanoa whaalua, e mafuta I malau fio I le langi ma le ola e whaavavau, leiti o ala. Alanga fia lau au no yopu I le yopu I sifuru ma le iwa, I know that my Redeemer lives. Ua o iloa, o lo o soifua le na te tongi o leina, leiti oa, alanga fia le fatupese e Peru. Il salamo e fas furu maleono. The Lord is my refuge and strength, our ever-present help in times of trouble. O le tua o lo umaluia ma lo umalos. O le fesoso di sili. I taimi o puapuanga. Whawhetai le tua. Whawhetai e ui na mātou tofo I ti ngā ma le matui tui. O loi mata malingi o na o le saua le maliu ma le oti. A o tu lavo I whapenei mawai le avanoa e whaanongolongo ma whaafafonga ai le au fia. E le tala le lei. E le o lei unga I o whainga mea lau o fia o mare tangata soifua. E te me tutupo I mea le o langa le nei o na sao le o le whaamtalanga. Whetalai ngā Yesu na whaia Peteru. I le a whea upito lunga I le teimi o le paseka. Ioanes furu mare toru whai upo e fitu. O le mea o te whaia nei, e te leilo nei, muli ane, o na e iloa lea. E le teimi tutupo I mea I o mātou o langa tama, le ato na malama mai, a o sili fia la o fio, le me sili mo I mātou. Whanau atu I mātou uma le tua I le nuu le lei o loo, whaamatala ina mai e lau apostolo Ioane le moto pata mo le whaalinga lua sutasi whai upoi whaa. Le nuu e le to yeise oi, e le to yeise oti, e le to yeise ue ma se puapuanga, a wā ua mawai atu mea mua. Ala mātou te talo le neita e au le whaasolonga o sao ninga le tua, whaawau na whaamaise lo nganga pa ia, alo ma whanau sua, ma se iuli, a inga na lua, whaapotopotonga le neita e au. Ia lau alunga I le tala le lei le neita e au, le vi inga o lau o fio, o no lo suafa Yesu. Amen.
Tuna tula no fa tol nei. Tu sai mal tanto po kalame ia ile sunga taito. Edi tu vi ia e fa so ina tanto mol mau nei taia. Tula i atu i le avatele ma le whaaloalo te tauai, whaaloina ma whailo atu i a molmau tōngia o le aso. Special eulogies this morning. I'd like to announce the first lineup for us this morning. I'd like to invite ADRA New Zealand Fiji, followed by Habitat for Humanity New Zealand, ADRA Samoa, SDA Mission. For those of you that had the pleasure last night of observing the coughing fits when your testimonies went over time, I've been informed by the front row bosses there will be no coughing today because o tātou mulmau tōngia nei. So without further ado, I'd like to invite to the rostrum ADRA New Zealand Fiji, followed by Habitat for Humanity New Zealand, Iliava Malwhaloalo Whawhatai. E ngā mana, e ngā reo, e ngā iwi, rauranga tirama. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Thank you very much, Mr. MC, for this morning. First of all, can I please acknowledge the good Lord for his presence and his goodness to us all. I'd like to also acknowledge the head of state and his wife, the prime ministers, the members of cabinet and parliament, suis made from the justice, the diplomatic corps, the leaders of the church, and the leaders of our country here in Samoa. Talo whalava and welcome. Thank you very much. My name is Tony Fautua. I stand before you as the CEO of ADRA New Zealand. And I represent not only ADRA New Zealand, but also the leaders from all of ADRA. Last week I was in Australia in Sydney. And there I was with the Michael Kruger, who's the president of ADRA International, together with my colleagues from ADRA Australia. And we heard the news, the very sad news that our dear Queen of ADRA had passed away. And so I bring to you also their condolences and their love and their prayers. I've got many speakers after me, but I wanted to share with you, just on behalf of our church leaders, just how much we love Sua. I speak to you, to Pepe and Sua and Whaumuina, to all the family, both the Ngalua, that your mother was a beautiful, beautiful woman. There's an old story in history that talks about the Queen of the Pacific. And if you know the story, how influential she was throughout the Pacific. But here lies a beautiful Queen of ADRA. And the work that she did. Can I just close and just sharing with you, if you don't mind, just in terms of ADRA, she was such a beautiful queen. ADRA, if you don't know, the first letter stands for Adventist and the second A stands for agency. And your mother represented the church very well. She not only represented the church, but also represented the agency of ADRA with love, compassion and justice. But not only that, in the development and the relief, which makes up the other parts of ADRA, she was just a beautiful woman who worked so hard and compassionately for the betterment of all. So we want to extend our utter condolences and our warmth and prayers for you and for the family. I just want to say thank you. Thank you for your mother. Thank you for your support from your family.
and may God bless you. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Tēnā rau atu koe e rangatira mō tō whakaaro, mō tō kōrero i tēnei wā. Moli whaafutaiman whaamalo tofa, mō le saunoanga matango fiele so. Now I'd like to invite to the rostrum EDRA Fiji, followed by Habitat for Humanity New Zealand. Whawhetailawa MC, thank you for the introduction. It's not easy for me to stand up here. Firstly, I would like to say thank you for the time that I can spend together this morning with the family. The head of state, and the deputy PM, and the distinguished cabinet ministers, also our church leaders, fellow families, and the friends who are here with us, to Pepe, Pamauna, Sua. It's really a privilege for me to represent under Fiji this morning. I met Sua in 2014 when I started as the leader of Other Fiji. She had influenced me a lot. I look at her as my mom because she was my elder. And I listened to her. At Fiji at the moment, we are working tirelessly because we had this distinguished leader who was leading us and advising us all the way. She had a big impact in my life. When I found out that my wife was also had an influence with the Ryan family, that had grown closer than before when I was at work. My father-in-law was here in 1964 as a teacher in Lelovaya. He came with the family, and my wife was only 6 months old when she was here. But her sibling, the elder one, they remember very well that the Ryan family had an influence to my father-in-law's family. And they told me in Fiji, remember the Ryan family. When they come over here, this is our family. Thank you for the influence of Amma. That she had done a lot, not only for Fiji, but for the Pacific, for the other network all over the world. She was an influence. She set us a mark which we are trying to also achieve. This is my 10th year as the other leader in Fiji, and I always look forward to meeting her, because meeting her is something that reminds me I'm meeting my mom, because she's the one who always advised me. And this morning I want to thank the Ryan family and the Wallwork family for giving us this wonderful woman. And I pray that the Lord will help us, that we will meet again that glorious morning. Mo te manda wakalelai tinangu. Thank you very much.
Vinaka Vakalevu for your contribution today. And our lolomas to you and the people of the friendly islands of Fiji as you mourn the loss of your mama. In your beautiful language, Sotatale, we will see her again on that glorious morning. Vinaka Vakalevu. At this time, I'd like to invite forward, you're welcome to use the other rostrum, Habitat for Humanity New Zealand Whaftai. CEO from Habitat for Humanity New Zealand, and it's my privilege today to be here and represent Habitat from New Zealand. To the SDA mission, Samoa Tokara Mission President, the participating pastors, the Honourable Prime Minister, the Deputy Prime Minister, the Head of State, and dignitaries, families and friends. On behalf of Habitat for Humanity, we have come to honour and to acknowledge this outstanding woman who is Sua Julia. To the Wallwork family here today, thank you for giving me the opportunity to speak, and please accept our deep condolences. I want to begin to share a message from the New Zealand Government, the Ministry of Foreign Affairs and Trade, who funded the work that Habitat partnered with ADRA in doing over the last 10 years. This is from the Ministry of Foreign Affairs and Trade. We deeply appreciate Sua Julia's significant contributions and partnership for over a decade to Habitat's initial project, several disaster response projects, and the current negotiated partnership program. Her leadership and commitment are well known within our team, past and present, and we are grateful for the lasting legacy she has left for ADRA Samoa team and Habitat New Zealand, but more importantly, for vulnerable Samoan families. I first met Sua Julia in 2015 here in Samoa, and she asked me to deliver a devotion to the ADRA staff just over there. I was clearly able to win her trust by showing that Habitat for Humanity was also a Christian organisation, and I put her at ease. And from that point onwards, every time I met with Sua, she would give me a gift. So I have quite a few shirts in my wardrobe and my drawers from Samoa. She had a love and a devotion for her work, and she combined that with her love and devotion to God, which was outworked in her deep commitment to help Samoan families in need. She was purposeful, she was hardworking, she was diligent, and she was not afraid to advocate to the highest levels for those who were vulnerable. She was well connected and a well-respected leader. She was determined to help as many vulnerable people as she could. And that's what she did. I'm grateful for the opportunity to have worked with Sua Julia. I'm grateful for her wise counsel and input for our New Zealand Government funding applications and our final reports and our co-designing of our programs together. 2 years ago, Sua hosted us for a week, and we went to Sava'i. We visited many of the programs and projects which we had done in partnership. And it was an amazing week to see how her service and our partnership together had brought joy and love into so many people's lives. The partnership between Habitat for Humanity and ADRA began in 2014, and over the last 10 years, we have built more than 700 dwellings. We've provided education to thousands of villages and conducted housing-related research and much more. And this is an outstanding contribution to improving housing in Samoa. And finally, a fitting description of Sua's work is from Galatians chapter 5, verse 13 to 14. Let love make you serve one another. For the whole law is summed up in one commandment. Love your neighbour as you love yourself. Sua's service
was motivated by her love for God and her love for others. We are thankful and grateful for her life of service today. On behalf of Jerry, Helene, Hannah and the families, I'd like to offer our thanks, our appreciation and gratitude for your testimony this morning. There are many buzzwords, organisations, NGOs that were branded about in the family home, and Habitat for Humanity definitely was one of those. Thank you for your presence and your contributions. It is appreciated by the family. Greetings to our Honourable Prime Minister, Head of State and his good wife, all our dignitaries and the dear families and friends of our beloved mother, Sua Julia Wallwork. My name is Tofilau Vui Pele Ivai Solo Pereira. These last week and a half since Auntie Sua passed away, I did not realize that I would become depressed. You see, she's the reason why I'm standing here today. I've been given orders from our ADRA team. No tears, boss. I don't feel like a boss this morning. Throughout the last week and a half, I've been talking to Sua like she's right in front of my face. And I've been saying to her, I came to Samoa in December for a wedding. Auntie Sua rang me. She said, Tolo, you're not leaving the country until you put in your CV for country director of ADRA Samoa. I told her, I'm sorry, Auntie, I'm not looking for a new job. But you can't fight Auntie Sua when she says, when God calls you, you accept the call, Tolo. I didn't realize her going was going to hit me so hard. But I will try and obey my team and not cry. Because you see, when I was officially given the position of country director of ADRA Samoa, these were the words that Auntie Sua said to me. My dear Tolo, be fearless. I've had to cling to those words to keep me going the last week or so. You see, if I had known at the beginning of this year that I would not be with my family till right now, till November, I'm gonna tell you now, I'll be very honest about it, I would not have said yes. Helene, I would not have said yes to Mum. I didn't know that I was gonna be asked to stay away from my family for the whole of this year. But this woman, this is the only woman that's been able to influence me to do that today. So today, I salute you, Auntie Sua. I will carry in my heart your words of advice to be fearless. You see, stepping into these shoes, she's such a hard act to follow. But Auntie Sua has made my job easy. As country director of ADRA Samoa, I'm just carrying on her banner. She's done the hard work.
great positive name of Adra Samoa here in her nation. Well respected because of the hard work of Auntie Sua. So Auntie Sua, thank you for making our work easier. It's not easy because we're going to miss you so much. But you've made it easy because you walk before me. And I know, no matter what challenges are ahead for Adra, her Adra family will carry on with her legacy. We will serve our people as our mother served our people. We will work with commitment, faithfulness. We will work according to her orders. Serve with a fearless heart. Whawhetai Sua, for everything that you have done. Before I call our team up to come and sing our farewell song of tribute to our beloved mother and leader, I just want to speak briefly on behalf of Greg Young. He is the Chief Executive Officer of ADRA South Pacific, Australia. Melville, please, my brother, come forward. He is the Chief Finance Officer for ADRA South Pacific Division. I told him, brother, you need to speak. You are Samoan now. You're here in Samoa. But he said, typical finance man. Hey, sister, I deal with money. I don't speak. Please speak on behalf of our boss. So on behalf of our ADRA family, South Pacific Division, I'm here to express the deepest condolences, love, and prayers for Sua's beautiful family, her siblings, especially her children and her grandchildren. The South Pacific Division have been keeping you in their prayers. We know one day soon when the Lord comes, we will be reunited with our beautiful mother, auntie, sister, leader, and friend. So Melville is going to present, if you would take it to the family, a gift of love from South Pacific Division. And our boss, Greg, sends his love and condolences. And he said, she will never be forgotten. And he's so right. She will never be forgotten. All right, everybody. You told me no crying, so no crying, guys. Sing. Come forward near the mic.
O lalatu ilalo ia tofilau e maisel au whingaluenga, Edra abroad and here on the island. O moli whaftaitele mal whaamalo mo la o tau sao matango fie. Tofilau, I just want to say this as you take your seat. Auntie Sua always saw the potential in others and she backed them all the way. The work that she did at ADRA is synonymous with who our mother was and is. It is the end of an era and a life, but it is the beginning of a legacy. Tofilau, ma ADRA o tau mamana. Soli soli tūlanga awa si o mātou tina. Tofilau, you mentioned the fear. I invite you to have a look at the family program on page 11. May that help you and strengthen you. Au whangaluenga pele ale ADRA. O le upol tusi e tau whaia mea uma mo le atua a ele o le tangata. And where you do lack in the work, and don't get me wrong, our mother was very human and she did lack in some ways, but God supplied all her needs. Whaawaunga luenga al mātou tina. The last testimony I wish to call upon today is by the SDA mission, and then we will hear a special item from Uncle Jerry Wallwork, the old rugged cross. SDA mission, la o tau sui, o le avanoa tāua le nei whaftai. Mawale, al misiona ia po le kalesia. Fai tawina al maule al mateo lum ta upelos fulu alon fai upelos malvat. E peo le atali al tangata ele isa wia. Ina ia au na mai tangata ia te ia. A ia au na atu wia. Ma fo ina atu lo na ola. E fai matong yola e suyai. Tangata e totele. Matthew 20, verse 18, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many. La o whaitawina ia niso vaenga tāua lava o le soifua au auna, ia o le sungai asua. Talu ona ngalua I tono o le ekalesia po le misiona a le ekalesia sfitu o le toe fio mai. I Samoa ma toke lau. Tu sai ma wha maumaunga, ia o loo iaia le kalesia, o loo wha mawina ai, lo na suafa le teimi na ngalue ai, o Julia Ryan. Lo na aswhanau o le asolosu mal wha mati, a wheivi se lau wha sumaleiva. O lo wha mawina e fo I wha maumaunga ia le kalesia. Wha I poipo ia le asolosu mal tolo me, a feiva se lau ono sumalfitu, ia Paul Wallwork. O le aso mua ia anuari tausanga ia feiva se lau ono sumalfitu. Na a mata o na ngalue ai, ia Julia Ryan, taimilea e le I wha suafaina I le suafasua. A whaila o le aso mua ia anuari tausanga ia feiva se lau ono sumalfitu. O le matua to tele o nisi o tono nei malu. E le I whana nau mai le taimi lea. Ana a matanga lue ai. Ia Julia Ryan. E to tonu o le kalesia. Na vea I o ia mawhai aonga. E tausanga ia feiva se lau ono sumalfitu I wha maumaunga. Na whai aonga ai Julia Ryan. E le tātou aonga I lalo vaya. Ia o le aonga leo lo tumai le si tuato le awala. E tu sala ma wha maumaunga mai lea tausanga e awhi se lau ono sumalfitu. E e fōlinga mai na vā I mai tausanga lea. E leo maua lai wha maumaunga nisi o ngā luenga ale sunga yasua. I le kalesia a tono nisi teimia na ngalue ai I wha lapo tonga I po ngā luenga tu maoti foi. A sato e maua I wha maumaunga le kalesia le tausanga e lua awhi ma le iwa. E o atu le tausanga e lua awhi se fulu. Na avea ai sua, o ia o le whaatonu, o le director, o le Women Ministry and Children Ministry, a le misiona Samoa ma toke lau. Ia po le ekalesia la valea, a sofitu o le toe a fio mai.
O le tausanga lua fe sumal tasi, i le tausanga lua fe sumal lima. Na tofi ai le kalesia, ia sua, Julia Wallwork, e avea mawhaatonu, o le Women Ministry, ma le Edra Samoa. No winga o le teimi lea, le ngata o loo tau mawhai mai, ia mta ngā luenga le Edra, wa lewa lavana ia mta ngā luenga le Edra le kalesia, pita iane, e le tūlai mai i se tūlanga ua pei, e lau wiloa, masi itia lona tūlanga pio na ia le teimi le nei. Ai, o le ngā luenga sa whaatino e sua. O le tausanga la le luafe sumal tasi, i le luafe sumal lima, na ia tau avea imta ngā luenga ia lua le misiona. Whaatonu tinam tamaitai. To e avea o ia o le whaatonu le taimi la vai tasi. I le mta ngā luenga o le Edra. Ia po le Adventist Development Relief Agency. E tausanga luafe sumal ono, e o mai le tausanga luafe lua sumal tolu, tausanga le nte atu nei. Na avea ai sua Julia Wallwork, ma director, o le whaatonu o le Adventist Development Relief Agency mo le 15 tausanga. O lona winga, whato a tasi pele a toa ele a toa se tausanga. Talu, ona malo losua, mai lana ngā luenga le misiona. Tal tono wa whaafonga le malo le ofie le telo mo le mau mātang ofie. Ai tasi lava le upo te whaamtalai nai. Ia sua Julia Wallwork i le ngā luenga, le ngata i to tono le ofisa. Ai mai se fo i le Edra. Mai au te whaamtalai ina o ia le upu le tasi. A servant leader. O se tai e au auna. Ina ua tofia ia au nei avea mwhai lau tusi o le misiona po le kalesia. Tausanga e luafe lua sfu. A pia foi le sunga e a pasasione avea mprestene. To le foa masanga avea ma te oa le kalesia. Fai whaatasi lava mātou lotu il tae au i le official misiona. Tae au o malava. Au se vaenga lea o te maitawina. E alaino whape atu. Whaopopo i le telo mo le mau mātang o fie. O sua. O se taitai au ona. E teime whaia mātou. Tau mawhtanga o tae au pia umale lotu. E mai se yaso whaaptoa po se aso tina. Aso tama. Ia manisi fo ia o vaenga tā ua o le po kalame ale ofisa. A o lai tae au ia. O le mea lea o te maitawina yasua. E umaloa se mātou lotu i le tae au. Ia whailoa folfolanga. Au te vaai atu yasua. Wa lea laua tā pena le laulau o tau mawhtanga i tua mai o le potu le whaia mātou lotu. E mua lava tu lai sua. Wa o lisi lea sautele fo i al Edra, ia ma le au whinga ruenga. Ia i vaenga whaapea whaatino ale ofisa ma le Edra. E mua tu lai sua. Sa vali i tua i le laulau leo lo ia i uma lava tau mawhtanga ia, ma whaatulanga le leima toe vava ai i ai. Wa o lisi la lea mea alofa sa ia sua. O le organization skills. Ai tau tila fia le mbalo leo fia. Awa o au ti tua tulunga e whaifofo al mātu ofisa i taia umalawa. O te whapea, ai sea. Ai sea tula i eisua, o leo lo o iei leo whainga luenga le Edra, leo lo o iei mātu. E tula i sua e vaipo o tā pena le tau mawhtanga lea. Na lua tua sua i tua, o ba mātu wawa iatu wa le lei mea umalawa, wala au mai loa, lau sunga le prestene. Whai lau tus, te uoa, su maia matala maia awe, tali le sua.
O le sile tula mai ia te au asia. Awa a ova ai ia sua tulou lava ia. Ia lo sua male maainga. O lo tina. O lo tina i la ova ai. A le tulai. E mua i tue wa ai le lau leo lo iei tau maftanga mta penanga. Po le leina ta pena. O na tue wala au meila ia lau sunga al prestene. Fai lau tusi te oa sumaya e tali le sua. O i mato uma lava. E la iti atu lava. E la iti ma mao mato tausanga nei lo sua. Ai o le ata le ta uma iai le au fia le nei taia. O sua. She is a servant leader. A servant leader inverts the traditional model, placing the manager in a service-oriented role for the team. Servant leader focus on developing employees. Maolangona iau te whaamatala nai, a tonu foi o le mafuanga foi lea. I to tono le ngā luenga le edwa ne watula e mai a vea ma whaatonu whaatumtumungo le edwa. E mafuai o na una ia. Masi i tia e le tūlanga le edwa. I le teimina tau a mata mai e le edwa, o se whaala putonga po se mta ngā luenga le ka le sia e matua whaatau whaalawa. Ai o le ngā luenga whita, whinau, a sua, a mafuai o na te le si i tia o le tūlanga, o le mta ngā luenga le edwa. A matu tala noa tula ia sua o stangata ia te ia le mea lofa lea o le. O le whaingo fie na ia so tai tangata maua lulunga o le malo ia po high commissions, commissioners a Australia, New Zealand, po fea lava. Mai ai ei po kalame ale ka le sie fatino pe o maftanga o fontanga po kalame te tele lava. E tuina atu le avanoa Yasua. E whai ea mātou sota inga ia. Mai la tau o lo iei tutono le malo. Mai le whaingta Yasua. A talanoa atu Yasua ia teimia o tula i mele tau pipi whai mele tala Yasua lela o vili atu ila epa. Lela o sota i ai. O lea fo ila ua tula i mele fast. Ia e sota i vo Yesua ono o ngā luenga whaatino le ebra. O lea la ua malo losua. Ke le iloa la. Ke iloa la le a lofa mai pia le fast i le edra Samoa. E whaaiu sa uwha talanga o se mōl mau. Al misiona po le ka le sia i le neitai au lo whaitawina o le mau lea. No nofo la ia ila. O lo maua le whaalinga lo mtau po lusu ma le lua lo nwhau po sfulua e whaangata ma le whau po sumalwha. And behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to give to everyone according to his work. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Blessed are those who do his commandments, that they may have the right to the tree of life and may enter through the gates into the city. Lava no whaapitone o te whaapea tua i le. Ava mal whaaloalo. Le ngata o ainga o Wallwork. Ainga o Ryan. Le pa ia o ainga iona i tū tele mai tū taulangi o le whanau a sua msei uli. Whaafteite le lava. Whaafteite le mo le taulanga. Whaafteite le soifua na ofo ina mai. Mo le ngā duenga le tua. Ia whaamviete le lava le tua. I le au fia i le neitai au whaafteite.
Moli whaftai tele, mal whamalo lau sunga a leo whaalupenga mo le saunuanga matang o fie, o se tala oto a o se moli mau matang o fie, i le soifua au auna si o mātou tina i tutonu o le ekalesia. Definitely reminds one that to he or she who much is given, much is required. E pei ona maua i le saunuanga a le sunga al whaafeangainga, e wala au lava ia lona matai, e ale wala au pa ia o whaapea ona tautua si o mātou tina. Before I invite the special music for this morning, I've been asked to make the following acknowledgements, not only for those who have arrived after the greeting, but for those of you, our online audience. Masiofo whaamausili le inafo whaaftai le fio mai, su mai matala au mai nei tai au. A fionga maa mea tu le tfunga mano faltua. A fionga sao whaapito Prime Minister fia me mata afa. Deputy Prime Minister Tuala Bonifacio, Ministers of Cabinet, members of the Diplomatic Corps. E moni e tasi lava tātou whaafeloinga o maia ona sauno iai le susunga il whaafeangainga. However, our mother was a prim and proper, very mannered person, and so I wish to make those following acknowledgements on behalf of her children. The words of this lyric describe the faith journey and walk of our mother. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I would cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Uncle Jerry, wala au atu le anganga whaaloalo. Auntie Julia loved listening to you sing. If you would perform or sing the old rugged cross for us this morning. They even got my words on there. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. Dear Lamb of God left his glory behind to bear it to dark Calvary. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To that old rugged cross I will ever be true, its shame and reproach gladly bear. Call me someday
rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Thank you, Eddie. Thank you very much, Uncle Jerry. Taimi nei le avatele ma le whaalao le tauai. O te whalau atu ai I le sunga le whaalwalonga la inga sa sua mai ngā ngaifo, lau sunga sua tanielu, o le avanoa whaapitole nei mo lau mo le mau, ia awa ia si o tātou tina, ia Manuel Saunoanga. O le tau o lunga, le anga u whaai u mea uma. E mua mua o na o whaatu lou le pau o le maru tāpua I le nei tae ao. Lau sunga le taitai o le sauninga, ma le au whai ngā ruenga. A e tai nane ia, le au whai ngā ruenga te tofia le atua I so se tō vine, ai so se whata whai taulanga I te tono Samoa, o mawhai ona o tātou whaatasi le nei tae ao. O te whaatu lou fo'i pa ia o Samoa, le anga o le atu nu tofi, le fio lau o fionga I le ao Samoa, ma lau masiofo. Sui o le fono le sui tofia. O te whaatu lou fo'i. I le paia ma le mamalu o le tāwhatolu o le whainga mālo, o le mālo tu tō tasi o Samoa. Le fio lau o fionga le tamaitai pāle mia, le sui pāle mia le mamalu le kāpeneta. O te whaatu lou fo'i, lau o fionga le whonga whitalai, sui mamalu o sui o le fono o sui tōwhia, whai tū la fono o Samoa. Ai ala o fionga le whamasino sili, o le vasenga o whamasino, ma le vaenga o le whamasinonga. Whapena fo si tali tonunga, I sui mamalu o atunuu, o lo au mau te tono o Samoa, o atunuu o lo whai pāanga masi o tātou o atunuu pele o Samoa. Ia o tamaitai maali, o whanau, o wō mai e masani. O suasulia, o le toa. E, se I tamu whai atu se manatu. E, au ai le talitonunga. O suasulia o le tina, whamai upo le atunu, e ofo tai le matua moa I lana toloa. Toa tolu o na alo tau manawa. Ai o watu le se lau na whanau tausi. Sa whaatino ai I le alofa, e le whaatua o ia, e le ai fo I se manatu whaapito. O suasulia o le susunga I ali tasi, o le tamaita I Samoa,
Whai mai, o le pae ma le audi. O le tiu te o le tamai tai Samoa e pele lona a inga, a wā o lona whasino manga. O le pine wha mau o le mafutanga, i le a inga a meisi le vāno nofo ai ma mele ngā le nuu i tutonu o si o mātou fio anga. O le au penga sa whaatino ai le litasi, o le alofa. Ai na afi fi mai le wha alo alo. Ai meisi o le tausi le vātapuia, i tutonu o le a inga, o le nuu, ai meisi o le kālesia. O sua o le au na le atua. O le kerisiano, sa tautua i le atua malona finangalo, e ala i le e whakasa. O le katoliko, o le mamona, o le Assembly of God, ia malana e kālesia o le 7-day Adventist. E le i whaapito i se e kālesia, ai sa ao ma fola sua i lana tautua i so o se kālesia. Ina ua tu ua lona saa mai au te aroa e mori mai lona tino maliu. Sa wha ma vae i le kālesia o le AOG. Sa whaila le nuu leo mangele. Le nuu leo le wha maori o le wha uingaina o le mangele. O le matangi angi maali. Le matangi lea sa ma mori mai. Si o mātou tina. Iao ngalu o le langi. Male le lalo langi. Ai sa ta i mua mai e le latasi as folaunga. Se ia tau nuu i whaleolo i Samoa nei. Na wha atali lo na tino maliu ma lo na tau nuu mai. E le e whakasa. O le e kālesia mai ngā ngaifu. Na whapena leo na mori mai i le whangaenga. Sa whaatali lo na tino maliu. E le e kālesia wa whaengoa ina o le maunga i tia papata. Te le na ua maunga o le tuspa ia a leo o maua le maunga i tia papata. Ai si lea le maunga i korokota. Le anga o le anganga leo sua. O le wha maangaloina ma le tautua. O sua o le ama pasa mo tangata uma. O le atamai ma tā leni wha apitoa. Ua whaingo fie ai o na tali tonuina e whai masuru whainga. A wā le whaatinoina o ngā luenga whesoasoani i teimi o wha mai. Lata mai nei le COVID e se furu mareiva. O mala wha natura o mafui e o lolonga wha apea wha. O whesoasoani mo a inga e iai mana o ngā wha apitoa. Sa wha awala mai lana tautua i le ADRA. O lana tautua i le mālotu to tasi o Samoa. O lana tautua ma e whai pāanga ma si o tātou watunu. O sua, o le tautua. Wha mai upu o le atunu. E le tau whaafuruina, le maa o Sofia. E le tau whaala e ina foi, o tama tau sala. O le anganga lea, sa mo mori mai ai, o sua o le tautua. Sa vae ma lima i ai le ainga, i teimi o manu, whapea teimi o masei. Sa ngalo lona tūlanga, o le sa o le ainga, ai sa tūlai masawari. Se i sa ili, i le sami, sa ili le vao, ni manuia o le ainga, o le ekalesia, o le nuu ma le atunu.
o sua o le whaiaonga. O le leo te tele ia o ngā luenga. E le I whaalango-lango I se manatu au tū po o sana tō whawhetala. Aia, sa tai I lona ola ngā lue. O sua o le matai. O le tō wha sa ili iai, se manuia o le nu, o le ekalesia, ai maise o le atunu. O le mau sa whawainai le nei talitonunga. Awae e mamafa ia te ia, o le ala I le pule, o le tautua. Whai mai le upu o le atunu. O e tausi le ainga, e whai mō lātou le ainga. O e tautua I le nuku, e whai mō lātou le nuku. O le la me pasusulu to tonu o le mātou ainga. Na mauai, ma tele whingota, ale nei ainga. Au e, wa mali liutoa, wa mau mawai au penga o le taua. Today we gather to celebrate the life of a remarkable woman. Our mother, our paramount chief, le susunga le maupua na whanua, le susunga ia sua sulia Wallwork, o le susunga ia litasi, whom I will naturally refer to as my auntie, as a mother in every sense of the word. Sua embodied kindness, selflessness, and the true spirit of family. Her life journey was marked by courage, determination, and resilience as she navigated challenging circumstances with grace. In the face of adversity, Sua Sulia proved to be an unwavering pillar of strength, raising her 3 children with love and determination. Sua's legacy lives on through them, as each one has found success in their own right, a testament to her enduring motherly love and relentless influence. Sua Julia and Sayuli Wallwork has many more adopted children who are all so successful in life. Truly, another testament to their parental love and relentless influence. So reflecting on my mother's 76 years, it's impossible not to draw parallels with the words of Eleanor Roosevelt, who once said, and I quote, "A woman is like a tea bag. You can't tell her how strong she is until you put her in hot water," end quote. Sua faced life trials with a fortitude that mirrored the bravery of many notable women throughout history. In the words of Maya Angelou, the famous poet and civil rights activist, she exemplified, and I quote, "I can be changed by what happens to me, but I refuse to be reduced by it," end quote. Despite battling illnesses for the last decade of her life,
She displayed remarkable courage, refusing to be defined by her struggles, but rather by her famous kindness and unfathomed love. In the comfort of the Bible, Proverbs 31 resonates strongly, describing a woman of notable character, demonstrating virtuous living. Sua embodied these virtues. Her kindness, strength, and dedication to her family, church, village, and country mirrored the timeless wisdom found in those biblical verses. Today, as we say our goodbyes, let us carry forward the lessons she imparted and the love she so generously shared. In the immortal words of Mother Teresa, and I quote, "Spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without leaving happier," end quote. Sua Julia Wallwork is a beacon in our family and our lives. May her memory continue to inspire us to spread love, just as she did throughout her life. Rest in peace, dear mother. Rest in love, Alitasi. Rest in peace and love, Sua Julia Wallwork. You will be forever missed, but your legacy of love and courage will endure in our lives. Walau aku mako afai pese le nga o mai se usul ka pese mul muri le fa ma vai sio ka kinga. Ya, sawia Sua. Layan. Ai wo kura I fa pengei o oe. Wa manuia ro o langa. I lau ngā ruenga. Ua wha fia ina lo tangata o na o au wha manuianga. Ua malie lau wha aro. Ua malie lau alofa. Manuia lau balaga Sua. Alo whatele lava mau oi.
A suatu le sunga al whaalonga. Ainga sa suanga ngai folva moli whaftaitele mal whamalo i le saunoanga matangofia i le so. Mom loved you very much. Thank you so much for sharing your beautiful words today. Ai maise o vi inga sa whaiwina i le mau. O le taimi neu te walaua atu il whaanoalo. Uncle i sunga pali i John sumai i olo wavanoa le nei o na tala mea whaasolo leo tātou pol kalamao. E mua lava o nau whatulou i le mamalu mawalunga le tātou a fia. Ai meise o mamalu mawalunga whal malo. I le sunga le aol malo whapea ona taitai. O le palmia ma le kapeneta. Masui es o le tātou a fia. Na tu o te le toi moni mau, wana whailo moni mau le pō ma vai atu. E le suia foi la so manatu. O sa upu e toi whaile nei teimi. Mai le tūlanga na wa pēno whalia le pō ma vai. E iei ngai vai ngala iti lava o te whio o iai. A wale tautua al tua fini. Le ngata i le mato ainga. Ai whapea fōi ngā ngai whalvao. I le tau avel sua whal sua. O le tūle a tono lo malmalama iei tō tele. O le ainga lo tina. O le mato tina. A wala nau tula i atul teimi nei. O nei, e tele tau tua al teine nei, i le matou ainga. Le o malanga o ia, e malanga ma le whaleonga ma suafa, o le toa. Lana o whaalongolongo mai, pi waru tasi il tātou au fia, i le tua al matou tina. Whaftai. Whaftai a sua tani e lulena wha leo nei ele. Mātou whaftai ma le. Tūlanga ngā ruenga tua whini. A wau tūla i atu. E whaali le fia o mātou ainga. I lana tautua. I le maliatoa. E sunga i atoa. Ma le ainga atoa. Ai le umana lau tautalanga. No wa tō fiel tēne nei. E whai matai o vaenga o le ekaresia. Ai meisia le edra e o fwoi te tonu o le misiona. Sa iai lava le popolenga ma le whaitete. Ai sia. Ona. Le sunga yatoa e tele na le tau fiofi. E tu langa o ia I lona taitonu. Ma whamaoni o ia I ona tute en tofi ai. Ma iei foi teibi a tono iei ni upu o whale tonu. Le ai. Lo ni upu whape e whale tonu ono seisi lawai tū. A lona nau. Ia manuia ma le leile ngā luenga le atua. Sa soi fua maola. Ia sua, ia toa. I leo langa manu malo. I lana ngā luenga e meise. Le atinga ena. O le adro.
Tele ngā luenga na whaia Julia. Mō le tūlanga leua i aile Andre Samu. Mō te whaftai fo i lai tai tai o le Andra. Mō whai malanga mai e tātou te ti ngā whatasi. Ono le sa tau ngā lurue o nei o ta oto o maliu o ia. E o foi la ia o leo te tau talatu. Pino foi atu le pō o mawai. E se mai le so soani mal tau tua al sunga ia toa i le mātou ainga. Mai lea te le ai e fua se lea ai le tufa mai ia te au ma leisi vaenga o le mātou ainga. Ma ai ai se me ua sala il tau tua mangalo. Mangalo. O mele o tulai atuai i te ia waia i se lape o le tofine i le tātou au fia. Ma le tātou ainga i tu umai lua o mātou mātua. Ai ai se meo ko whapea o na whale tonu. Whamangalo. Al mātou whamoemoe pino whanganga le maumatuspa ia le pōma vai atu. Le salamo se lau tolu al whaupu mua. E ma euma matangofie o uso e maufatasi. E isi whaliungo le fionga le ri whapea o ainga e maufatasi. Le la veia o masuyo ainga lua. O te whaleo ai se mātou whaftai. I whaurulungo le malo Samoa. Whapea whaurulungo le ekaresia. E whapea ia ekaresia uma. E whakasa me kisi, me isi. Sa whapea o na whamawhanwhana mai. I le nei teimi o le au poruri. A le ia mātou le tautonunga. I le ngatai. O mele wo i aisua, sunga toa, o moe. O moe mal whatotua, wa lata teimi e toe fio mai e tātu o rifa o lo Jesu Kiriso. O na tātu whelua i le fia i lona malo. Au te le ngofo i lalo. E a vātu whamalo mal whaftai. Il tau tala au mai, mal tau fio mai. Po ai el tangata wa laia o namana ia. E ba malu mawa lunga al malo. A mata mai lo nauru vaenga ese. Neu tato penei, il nei tapo inga mulmuri. Mo le sa pele fingalo, va pem tato lot. Aftai. Mol mato tau sanga. Whaloloa o lofa le tua. Lulu malilingi lan whamlianga i tai al tātou malo. Tātou o ainga. Mō mai na masani. O tātou mafuta i le nei tū la o le tai au. Whaftai mai a manuia le yaso. Soifua. Moli whaftai tele sunga pali Uncle John, ia molo sao sauninga asu o Julia i le nei tai au. Last night you'll recall about this time of the service, I was able to stand up and say, we're on the homeward stretch. We're not quite there, but what I can say is we're rounding the bend to the homeward stretch.
A o sauni mai ia le sui o si ia mātou ainga i le tu tamā sunga Seuli Paul Wallwork. Manu ale sanga lala e no kati o le whaasitsilanga tāua whamonmole, whaono lua tasi o le Grey Forward Ranger i o loo iai e se ainga o loo fia tula i atu ia au manaumia ia le sifino lau sa whamonmole. 46221 Grey Forward Ranger. Manu ale sanga lala o lo wavanoa whaauro le nei a maea ia ono o valawina leo le alo sua Julia tau tasi Archie soli ai ia mo lo pese po lo sao tau nei aso. Welcome and alofa lava, especially our dignitaries and leaders, friends and relatives from on board. I'm going to deliver my short testimony in Samoa. There are just few cultural related aspects expressed about the life of Sua. Thank you very much for your coming and paying respect for late Sua. Once again, thank you, God bless. Ole mawalunga ole malu nei. Ole ta uisa o popo ma uputoto. Fau ilunga fa fangati a lilingo. Matu tia sa ilona malu. Mata umana tu foi ele o te toi tapa apaina tai loloto o peau mata loloa pa ia wa afio matala au nei tatou patipatia fa manuianga le tua le ngata ilona ainga ai meise le malo ma le tunu o Samoa o e sa o ye le soan lau sunga ile tai o sa ringa malo o va yonga le presidente o le kalesia spit e meise foi le pa ia mau lunga au fai ngā ruenga tala le lei pala winai so se e kalesia fia un fai on fatasi mai o le ia fale malo le fio mai le fionga le masiofu wale fionga le au malu le malo fio foile fionga le fono suito fia mal falitua fiole fionga le mai tai pale mia ya me se mi star capileta a fio foile fonga feterai ia male malu fono au fai tu la fono malo tu tasi o Samoa e mai se ai ona tu fa tau ngai fa masnonga ia o lewa a fio mai matala mai o au pa ia o Samoa tama mainga eu so ngā tu mua mapule tu au ma la traua ainga li tai ma le vao fonti ia e mai se ai o ainga sunga ia soa tatou fatas ole ele umisau moli mau aua o tu lai ele fe silingia le maftanga o ole sui ole ainga se yuli si le fiawa o lima po o fa masina taluai taluona tu ole malo se yuli ia ao lea ua tu malosua e ei mafuanga o lea lofa ua ofo fta o lea lofa ua tu mau ma fa maon maftanga lea maftanga foi lea sa fa pe foi ona fa tino sua ile aingo se yuli o lea mo moli te lea ile ngang fa ftai e o fionga fa lo longa male ainga sa sua wa pa ia sua
mui nā ma tua pepe, ai mai se le mamalu ia ngā ngai fo le vau. Whawhitai fo i le fionga ia ulumutau lautea, le fionga ia pali, mai se o le a inga, ma le nu, fio li ma le maupu, suru ngata iala, ia mai se le mamalu le foa, ma tuanu foa, ia ma salu konu. Whawhitai mo le, nei mea lofa, o sua na mafuta ma se yuli, o le mea lofa na o mai, le manongi le nei a inga. O lana ngā luenga e whai lona a inga, te le lope si le lana ngā luenga e whai a inga se yuli. O te manatua, e yasi mea tasi e. Na o ina la, fuafua le mātou a inga e whai a mātou fui mono. I le tausangan te nei. Sua ma, se yuli le no fo i Samoa, te leo lesi pa inga, ia, o au mau fafu. Te la tai fo i le, o wave o nao iai, o wave le taimi, o le ia. Ia sua ma, se yuli, mātou, ia, ua whaingata ia, to ina ia se yuli wa leo, to e sangatonu lona, ia, o sua sa maafia ngai, pai atu ia sua e, o le nofo la whai ma le ainga, ia, e matua whaingata ona, manue maile tō whai a sua. Ai sea, o lai man natu i le ainga o se iuti. Natu i le ainga o se iuti. E au na o whaile iai, o tango lu i sua. O le alo fina ngalo sua. Na o lo ainga te mana o e, a ngai iai ia. Ia lau lua whana. Whawhia ainga o se iuti. E au na tali mai lea le. Sunga ia sua. Ia, lafo mai. Lafo mai lo whanonga, ia se i o mātou whela. A o le sua na, sua e manu i o na ainga. E lofa i o na nu, e lofa fo i le atu nu, ma e mo mia le tsosoa. I le lava upu e whamatala ai, soi fuanga, ma le alofa, ma le whamaoni, o le tinale le. Ia na au mai fo i lo mātou ainga. Ia o whaatino aila na ngā luenga. Ia o wale mau kuponga. Mea nei o ainga. Ia, la mātou tala. Ka ngalo mai le ainga o se yut. Manu ia, lau whai ngā malang. Sai fua.